יומו השני של ביקור ג'ו ביידן בישראל נפתח בחתימה על הצהרת ירושלים, מסמך בין 4 עמודים ובו חוזרת ארצות הברית על מחויבותה לשמירה על ביטחון ישראל. אם תרצו, חידוש נדרים של מערכת היחסים הזאת. Mr. President, I want to ask, will you set a deadline for the nuclear talks or define a certain stage when you will say there is no more opportunity to revive the nuclear deal? And another question, sir. Your visit tomorrow is Jerusalem and you won't be accompanied by an Israeli official. Does this represent a change in your administration's view regarding the recognition of Jerusalem as the capital of Israel? Answer to your last question is no. We've laid out what we're willing to accept in order to get back in the JCPOA. We're waiting for the response, but we are not going to wait forever. We talked about American baseball. That is correct. And we didn't mention Iran, Saudi Arabia, all those issues. הנשיא האמריקני וראש הממשלה לפיד יצאו משועשעים למדי מפגישתם הבוקר במלון וולדורף אסטוריה שארכה כמעט שעה. בראש סדר היום עמד כמובן האיום האיראני. Be it Joshua crossing the Jordan River or Dr. King crossing the Alabama River, the principle is the same. If you want your independence, your hands must defend you and your legs must pray for you. In order to protect freedom, sometimes force must be used. I've never forgotten what Prime Minister Mayer told me. It was just weeks before the Yom Kippur War. She looked at me, and without press hearing, she said, "Don't look so worried, Senator. Israel has a secret weapon. We have nowhere else to go." נושא מרכזי נוסף שעמד במרכז השיחות ולמעשה עוטף את כל הביקור הזה הוא המשך יישום הסכמי אברהם במאמצים לנרמול היחסים בין ישראל לערב הסעודית. Your visit to Saudi Arabia is important for Israel and for the entire region, for our security and for the future and prosperity of the Middle East. We send with you to all the nations of the region, including, of course, the Palestinians, a message of peace. Tomorrow I'll be the first American president to fly from Israel directly to Jeddah, Saudi Arabia. That represents important progress. And when I see the Saudi leadership tomorrow, I'll be carrying a direct message of peace and extraordinary opportunities that a more stable and integrated region could bring to the region and, quite frankly, the whole world. בהמשך השתתפו שני המנהיגים בפסגת I2U2 בהשתתפות נשיא האמירויות, השייח מוחמד בן זייד, וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. הפסגה הווירטואלית עסקה בשיתוף פעולה טכנולוגי ומדעי לנוכח האתגרים המשותפים שניצבים לפני האנושות. We are all good friends as well. And there are a lot of similarities in our approach and in our interests. רגע לפני שהגיע לטקס פתיחת המכבייה, עצר ביידן בבית הנשיא, שם קיבל מידי יצחק הרצוג את עיטור נשיא המדינה, עיטור המוענק לאישים שתרמו תרומה יוצאת דופן לישראל או לאנושות. In recognition of the strong support for Israel you have consistently demonstrated and the depth of the friendship our nations share, I wish to present you with the highest honor bestowed by an Israeli president, the Presidential Medal of Honor. מחר יסיים ביידן את ביקורו בארץ, בבוקר ייפגש עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בבית לחם, ויבקר בכנסיית המולד. אחר כך יטוס לנמל התעופה בן גוריון, שם יערך טקס פרידה קצר, לפני שימריא לערב הסעודית.